ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সাকসেস স্টোরি টিচ। সো আজকে আমরা আনবক্সিং করব সোনি ব্রেভিয়া 32 ইঞ্চি স্মার্ট এলইডি টিভি। সো এটা বক্সের ফ্রন্ট অ্যান্ড দিস ইজ মডেল KDL-32W6100। এটা হচ্ছে মডেল অ্যান্ড 80 সেন্টিমিটার বা 32 ইঞ্চি। সো আজকে আমরা এটা আনবক্সিং করব। সো আজকে আমরা এটা আনবক্সিং করব। সো প্রথমে ফিতাটা আমি কেটে নিয়েছিলাম, তো এটা দেখানো। সো ওপেন করতেই প্রথমে থাকবে দুটি স্ট্যান্ড স্ক্রুগুলো হয়তো ভিতরে রাখা আছে। তারপর রয়েছে অ্যাডাপ্টার অ্যান্ড পাওয়ার কেবল। এটা হচ্ছে পাওয়ার কেবল অ্যাডাপ্টার, সো এটা আমাকে পাশে রেখে দিচ্ছি। তারপর রয়েছে রিমোট। এটি হচ্ছে রিমোট, যেখানে ইউটিউব, নেটফ্লিক্স সব কিছুই দেওয়া রয়েছে। অ্যান্ড এটা রিমোটটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেটি সেটটপ বক্সের সাথে কানেক্টেড হবে। সো এই দুটো ব্যাটারি, সো আমরা পরে লাগাচ্ছি এই দুটোকে। এদিকে পাশে রেখে দিচ্ছি। এদিকে দেখো, এদিকে। তো প্রথমে একটি থার্মোকল রয়েছে, থার্মোকলটা আমরা বের করলাম। অ্যান্ড কুছ সেট আপ গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে সেট আপ গাইডলাইন, ভালো করে দেখে নেন। এটা হচ্ছে সেট আপ গাইডলাইন, কীভাবে সেট করবেন না করবেন সেগুলোর বিস্তারিত জিনিস দেওয়া হয়েছে। সেটা আমরা পাশে রেখে দিলাম। তারপর রয়েছে একটি বই, যেখানে ওয়ারেন্টি কার্ড অ্যান্ড ওই যে স্ক্রুগুলো দেওয়া রয়েছে স্ট্যান্ডের। সো এবার আমাদের বেরোবে স্মার্ট এলইডি। সো ফ্রন্টটা এরকম। সো বক্সটাকে আমরা সাইডে রেখে দিলাম। সো এটি ফ্রন্ট দেখে নিন, W61 স্মার্ট টিভি, যেখানে ইউটিউব, নেটফ্লিক্স সব কিছুই সাপোর্টেড। অ্যান্ড মিরর স্ক্রিন বা কাচ স্ক্রিন দুটোই সাপোর্টেড, যেটা আপনি মোবাইল থেকে ব্যবহার করতে পারবেন। সব ফ্রন্টটা এরকম। তারপর রয়েছে পিছনে সেটা হচ্ছে ল্যান্ড পোর্ট, আর এটা হচ্ছে অডিও ভিডিও জ্যাক। অ্যান্ড এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা পোর্ট। এটা HDMI দুটো পোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং USB দুটো পোর্ট দেওয়া হয়েছে। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার, DC পাওয়ার। আর এই যে ওয়াল মাউন্ট করতে গেলে এটি 4টি স্ক্রু, ওয়াল মাউন্টের 4টি স্ক্রু দেওয়া হয়েছে এখানে। দরকার নেই। সো বক্সের ভিতরে আর কিছু নেই, আগে থার্মোকল। একটা জিনিস দেওয়া উচিত ছিল, যেটা হলো ওয়াল মাউন্ট। ওয়াল মাউন্টটা দেওয়া নাই, যেটা দুটি স্ট্যান্ড শুধু দেওয়া রয়েছে। ওয়াল মাউন্ট আপনি যদি দেওয়ালে সাটাতে চান তাহলে আলাদাভাবে আপনাকে ওয়াল মাউন্ট কিনে নিতে হবে। সেটিকে পাশে রেখে দিলাম। এবার আমরা পাওয়ার কানেকশন করব। সো প্রথমে আমরা স্ট্যান্ড দুটোকে লাগিয়ে নিই, তাহলে যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে। এখানে দুটি স্ক্রু রয়েছে, দুটি না সরি 4টি স্ক্রু রয়েছে। 4টি স্ক্রু রয়েছে। এটিকে সেট আপ করতে হবে এরকম ভাবে। চারটি স্ক্রু ভালোভাবে টাইট দিয়ে নেবেন।
নাহলে যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে। ভালোভাবে না গেলেছি, আমরা প্রথমে রিমোটের ব্যাটারি দুটো লাগিয়ে নেব। একটি ভালো জিনিস যে ব্যাটারি দুটো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগের টিভি কিনলে ব্যাটারিও কিনতে হতো। ব্যাটারিটা লাগিয়ে নিলাম, এগুলো আবর্জনাগুলো সাইডে। অ্যাডাপ্টার সেটিং, কেবলটাকে খুলে নিলাম, অ্যাডাপ্টার থেকে খুলে নিলাম। অ্যাডাপ্টারে পাওয়ার কেবলটা লাগিয়ে দিলেন, এন্ড অ্যাডাপ্টারে যে একটা টিভির এই পিছনে লাগিয়ে দিলেন, ডিসি ইন। আমরা পাওয়ার পোর্টে লাগিয়ে দিলাম আমরা। রিমোট দিয়ে পাওয়ারটা অন করলাম। প্রথমে সোনির লোগো এসেছে। দোকানে কেনার সময় এটি একবার ইনস্টল করা হয়েছিল, সেজন্য প্রথমে এই সেটআপটা দেখাচ্ছে। আপনি এখানে অনেক কিছুই করতে পারবেন। এই যে HDMI, অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, ফটোজ, মিডিয়া, অন স্ক্রিন, আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন এখানে। যেমন এখানে দুটো পোর্ট রয়েছে, HDMI 1, HDMI 2 and ভিডিও স্ক্রিন মিররিং। স্ক্রিন মিররিং করতে পারবেন, মোবাইল থেকে স্ক্রিন মিররিং করতে পারবেন। তো সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু একটি যদি ওয়াল মাউন্ট দেওয়া হতো, ওয়াল মাউন্ট দিলে আরো ভালো হতো। তো এখানে আপনি কেবল লাইন নিয়ে চেক করতে পারবেন সবকিছু। টিভি মানে হচ্ছে অ্যান্টেনা, যে সেট টপ আছে যেটা, ওটা আপনি ইউটিউব মানে এখানে ইউটিউব করতে পারবেন। নেটওয়ার্ক সেটআপে ইউটিউবে মানে নেটওয়ার্ক সেটআপ চাইবেন, নেটওয়ার্ক সেটআপে গিয়ে ইয়েস করবেন, যে সেটআপে নিউ কানেকশন ইজি করবেন। ইজি করার পর নেটওয়ার্ক সাপোর্ট চাইবে, সো এখানে আপনি আপনার হটস্পটটা অন করলে, সো এখানে আপনার হটস্পটটা শো করবে। এখানে নিচে হটস্পটটা শো করলে আপনি হটস্পটের সঙ্গে কানেক্ট করে ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, অনেক কিছুই মানে মোবাইলে যা যা করেন সেগুলোই করতে পারবেন। সো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এটি লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।